Tuesday, 8th of December 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Sidoine Moncam. Bonjour, Diane Gassam. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. À la une du 12h de ce mardi 8 décembre 2020, suivi et évaluation du potentiel créatif de l'étudiant camerounais face aux réseaux sociaux. Le sujet est au centre de la 6e session du comité tripartite de suivi des rencontres avec les étudiants des universités d'État du Cameroun. Des travaux présidés par le secrétaire général du MINSUP, le professeur Wilfried Gapsa. Écho dans le 12h. Également dans le 12h, les échos de la 11e foire transfrontalière acquis aussi dans le sud. Ce rendez-vous donne à voir les opportunités et les richesses des communes de la zone frontalière du sud. Invité spécial à cette 11e édition, le ministre gabonais de la décentralisation et du développement des territoires. En page magazine, cap sur la localité de Boboyo dans le Mayokani, région de l'extrême nord, pour découvrir les merveilles de la nature. Le lac à crocodile de Boboyo est classé parmi les sites touristiques de cette région. Visite guidée à suivre dans le 12h. Et puis en sport, ouverture de la 2e édition de l'Open Golf Charity. La compétition internationale met en scène une centaine de golfeurs, parmi lesquels le Camerounais Andrew Ndi Prisley, champion en titre. Écho de cette édition en fin de journal. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. And we begin in education. The 6th session of the tripartite follow-up committee of meetings with students of Cameroon State Universities opens in Yaoundé today, as you can see in the images, under the theme follow-up and evaluation of a process of optimization of the Cameroonian student creative potential within the context of the social media. The event holding here in Yaoundé is chaired by the Secretary General of the Ministry of Higher Education, and the session will be an occasion for participants to evaluate the risk and advantages or dangers of social media to Cameroonian students while assessing their civic behavior and responsibility. At the tail of the working session, a virtual platform will be created for the exchange of useful information between students, university administrations, and MINUSUP officials. Our reporters in the field will be giving you the details in our subsequent editions. And from Yaoundé, we take you now to the littoral region to talk about the results of the regional council elections. In less than 1 hour, results of the first ever regional council elections in the littoral region will be proclaimed. This comes after the regional election supervisory commission met yesterday to finalize the results. Scholar Maloke is standing by at the Littoral Court of Appeal where the results will be proclaimed. Hello, Scholar. What are the updates over there? Good day and welcome to Douala, precisely in the courtroom of the Court of Appeal, where the results of last Sunday's regional council elections will be proclaimed in the minutes ahead. The solemn session will be presided at by the Vice President of this court, Magistrate Jules Raymond Bilong, who also doubles as President of the Regional Supervisory Commission for the elections. And it will be taking place in the presence of all administrative and judicial authorities in the region, led by Governor Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. It should be mentioned that the proclamation of these results comes after the sitting of the Regional Commission. They began sitting yesterday to finalize the reports that were received from the local polling stations with regards to the voting process. From every indication, no irregularities have been recorded so far. You can see as we await the proclamation of the results, the courtroom has already been properly arranged with red chairs and red carpets on the floor to portray the importance and solemnity of the event. Well, that's all we can tell you right now from the Court of Appeal in Bonanjo, Douala, as we await 1 p.m. for the results to be proclaimed. Live from Douala, Guy Moka, Scholar Maloke for the Midday Bilingual News.
Thank you so much, Scholar Maloke, and Cameroonians are expecting to have the results from the 10 regions of the country. And we now take you to the upper house of parliament as senators have expressed the wish for government to transform the audit bench of the Supreme Court into a semi-independent structure with financial autonomy. Such a move will facilitate the external audit and control of public finances, especially at the era of effective decentralization. They expressed their worries yesterday during the 15th exchange forum between members of the upper house of parliament and the audit bench of the Supreme Court. Senate correspondent Charles Anyangwe has the details in the following report. After a series of questions put to the Minister of Territorial Administration, Atanganji Paul, and that of External Relations, Lojeune Belambela, the bill on Criminal Police Cooperation Agreement, signed in 2015, was adopted during this plenary sitting chaired by Mfo Tabetando, Vice President of the Senate. The entire upper house gave the President of the Republic the go-ahead to ratify the agreement following the convincing explanation given by the Minister of Territorial Administration. This document is what we can call a legal instrument which is binding and which has come to facilitate extradition process within the CEMAC countries. Chiefs of police in the different regions will work in total synergy, and it will be very difficult for one person, for a criminal, to live from one country to the other. 3 hours after the adoption of the bill, Louis-Paul Motaze appeared before members of the Finance and Budget Committee to defend on behalf of the government the entire finance bill of Cameroon for fiscal year 2021. The minister presented the first part of the bill that focuses on the general conditions for the budgetary and finance balance of the state for the 2021 fiscal year. Louis-Paul Motaze also talked about the second part of the bill that focuses mainly on the allocation of resources to public policies in 2021. The Minister of Finance also used the occasion and presented before the Finance Committee members the report on the economic, social, and financial situation and projections of the nation for the 2020 financial year. And talks continue at the upper house of parliament today. We talked something else at the moment. Promoting local social development is the focus of the 4th edition of the National Solidarity and Social Entrepreneurship Week that has kicked off today in Yaoundé on the of the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guéné. The main objective of the work is to mobilize the national and international community on the promotion of local social development such that they provide a collective, effective and efficient response to the national demand for social assistance and protection. By so doing, the living conditions of socially vulnerable persons will be improved upon, and they will as well be empowered to adequately contribute in the society. The National Solidarity and the Social Entrepreneurship Week will run for 4 days at the banquet hall of the Yaoundé City Council. The Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, this Tuesday granted audience to officials of the International Finance Corporation, IFC. The delegation was led by the new resident representative for the CEMAC sub-region to Cameroon, Sylvain Kakou. In the following excerpt of an interview, Mr. Kakou talks about the IFC's assistance to the private sector in the country. He was interviewed by Ewane Epole. It's important to appreciate the priorities of the government, some of the challenges, particularly in times of COVID, to understand how our institution, IFC, can help the government promote private sector investment in Cameroon. We agree that the role of an institution like the World Bank Group should emphasize more, particularly in the promotion and the support to the private sector here in Cameroon. And by private sector, it's not only for helping to increase investment in big infrastructure projects such as in energy or roads or ports, but also have a focus on small businesses, value creation in agriculture, in new digital space, and other important sector to help Cameroon consolidate its diversification agenda.
Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs. La 6e session du comité tripartite de suivi des rencontres avec les étudiants des universités d'État du Cameroun se tient en ce moment à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, comme vous le voyez en image. Des travaux présidés par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, professeur Wilfried Gapsa, représentant le ministre d'État, professeur Jacques Famdongo. Il est question à travers cette 6e édition du suivi et de l'évaluation du processus d'optimisation du potentiel créatif de l'étudiant camerounais face aux réseaux sociaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À Douala, dans la région du littoral, on annonce dans les prochaines minutes la proclamation officielle des élections régionales du 6 décembre 2020. L'audience solennelle a lieu à la Cour d'appel du littoral où nous allons retrouver immédiatement notre reporter Napoléon Bonaparte-Bosson. Bonjour Napoléon, quelle est l'ambiance de ce côté? Bonjour Mbaladeu. Selon le code électoral camerounais de 2012, il est légalement prévu que les résultats du scrutin soient publiés sous 72 heures. La région du littoral est donc dans les délais 2 jours après la tenue des opérations de vote. C'est ici, dans cette salle des audiences de la Cour d'appel du littoral, que les travaux devront se dérouler. Il faut se rappeler que hier, 7 décembre, une première séance de travail s'est tenue avec de nombreuses parties prenantes, notamment les formations politiques qui ont pris part à ce scrutin du 6 décembre, le RDPC, le PCRN, l'UPC, le PUS et le MLDC, 5 formations politiques. Il y avait également les représentants de l'administration, 3 au total, ainsi que 3 représentants de l'Externe Cameroun, des travaux conduits par le vice-président de la Cour d'appel du littoral, Jules Raymond Bilon. Sur les 1841 électeurs qui étaient attendus à ce scrutin, près de 95% ont répondu présent. Les absences ont été observées beaucoup plus du côté du collège électoral des chefs traditionnels qui ne sont pas habitués à cet exercice. Alors, comme vous pouvez le voir, le décor est déjà planté ici à la Cour d'appel du littoral. On n'attend plus que les parties prenantes, toutes ces parties prenantes que je viens de citer et qui seront également ici. La séance attend de nombreuses populations de la région du littoral qui vivront en direct la publication des listes des 90 conseillers régionaux qui vont présider aux destinées de la région du littoral pendant les 5 prochaines années pour un développement local. En direct de la Cour d'appel du littoral, Napoléon Bonaparte-Bosson, Guy Moka pour la CIATV. Merci à vous Napoléon Bonaparte-Bosson du côté de Douala. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions d'information et dans le reste de l'actualité du jour. La 4e édition de la Semaine sociale 2020 s'est ouverte il y a quelques instants seulement à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème « Promouvoir le développement social local ». La cérémonie est présidée par le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné en présence du ministre de la Décentralisation et du Développement local. Les 2 jours de travaux permettront de mobiliser la communauté nationale et internationale autour de la promotion du développement social pour une meilleure assistance et protection sociale aux personnes vulnérables. Et puis, parlons de cette visite de courtoisie du nouveau représentant régional de la Société financière internationale pour la région Afrique centrale au ministère des Finances. Sylvain Kakou était à la tête d'une délégation composée du représentant de la Banque mondiale au Cameroun, Abdoulaye Seck, et du Senior Country Officer pour la région Afrique centrale de la Société financière internationale. Au menu des échanges, la coopération entre cette organisation sœur et la Banque mondiale axé sur le secteur privé. Sylvain Kakou, au sorti. En soutien aux axes prioritaires déclinés par le gouvernement du Cameroun. Donc c'est tout à fait naturel dans l'esprit de la continuité de la collaboration que je vienne saluer, Monsieur le ministre. Les priorités sont très claires. Les priorités sont qu'il faut continuer à investir dans les secteurs prioritaires comme l'énergie, les télécommunications, le secteur agricole, mais aussi dans les nouveaux espaces comme l'espace digital, parce qu'il y a beaucoup d'innovations en matière de création d'idées, de projets pour les jeunes. Donc c'est autant de priorités pour le gouvernement du Cameroun que nous entendons accompagner dans le développement des affaires.
Midday bilingual newscast. Some 30 police officers from the Central African sub-region have scaled up their techniques in crowd management and neutralizing their opponents. This was during a 2-month training at the International School for Security Forces in Hawaii on the outskirts of Yaoundé. The ceremony was chaired by the representative of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Brigadier General André Patrice Bitote, Director General of the school. Beatrice Ngoum completes that story for the Midday bilingual newscast. Confrontations between the police and protesters during protest march are common around Africa these days. To put an end to such incidents, the International School for Security Forces has upgraded the skills of some 29 police staff on the peaceful handling of crowds as per UN standards. The trainees are from 12 African countries of the sub-region. We were here to learn all the different and the new aspects of the United Nations, which is prescribed in the management of crowds and disorder. They were also equipped on how to gain control over the opponent's weapon and international humanitarian law. Are these trainings sponsored by the government of France and Cameroon? We can say that our trainees are ready to do their job perfectly in the field. Receiving their end-of-course attestations, the director of the school challenged them to shine the high wherever they are called to train others in other UN police units. And we now talk about the preparation of end-of-year festivities with the National Gendarmerie, which is bent on making sure that no delinquent road users will bring sorrow to any families during this period. This is the signal of the National Gendarmerie this weekend as they went for a road safety campaign on the Yaoundé-Mbalmayo and Bolova stretch. Let's get the details in the following report with Kilian Ndifon. Saturday, December 5, 2 fixed control posts at Ekali 1 and Oyak on the Yaoundé-Mbalmayo-Bolova National Road No. 2 and Yaoundé-Mbalmayo-Sangmalima National Road No. 9. The National Gendarmerie only makes sure that the highway code is respected, temperaments of the users notwithstanding. Some people are kind, some people are so aggressive, but we are there to ask them to be calm. Just to listen to us. We are not here to torture anybody. Just to remind them that they have to follow regulation, only regulation. It is also the axis with the highest level of influence peddling, but they control systematic search of vehicles. Control of government COVID-19 barrier measures remain the unwavering trait of the National Gendarmerie. The National Gendarmerie is bent on stopping all delinquent users on the highways during the current end-of-year festive season. Et nous restons avec l'actualité dans nos forces de défense et de sécurité. Avec la clôture du 22e stage des unités de police constituées de l'ONU, 29 stagiaires issus de 12 nationalités arrivés au terme de 2 mois de formation. La sortie officielle était présidée par le général de brigade André Patrice Bitote, directeur général de l'EIFORCE, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Daniel Menanga. Ce stage était inscrit dans l'agenda d'évaluation et de certification du service intégré de formation du département des opérations de paix des Nations Unies. Malheureusement, la pandémie de la COVID-19 n'a pas permis à ces experts de faire le déplacement. Il reste simplement le jour J à bénéficier de cette estampille onusienne. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Et dans la suite du journal, mesdames, messieurs, les échos de la 11e édition de la foire transfrontalière de la CEMAC à Kéossi dans la région du Sud. Le ministre gabonais de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires apprécie les options d'appui au processus de décentralisation offertes par le FEICOM. Mathias Ontunga l'a déclaré au terme de la session spéciale de partage d'expertise que vient d'organiser le FEICOM à l'intention des maires de la zone frontalière du Sud. Flavien Zobo est à Kéossi. Depuis la fermeture de la frontière, les pistes de la contrebande se sont multipliées le long de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Des véritables couloirs de transactions obscures et dangereuses que les experts ont visités. La piste des Sabem donnant sur la rivière Bissé est déjà sécurisée par des postes militaires de part et d'autre. Celle de la chefferie Efakiosi, le port de la mission catholique et la toute dernière où se situe le poste militaire Art du Cameroun passe également au peigne fin. Les experts techniques des deux parties sont à pied d'œuvre pour l'implémentation de l'accord qui a été signé le 21 juillet dernier à Malabo. Et dans cet esprit-là, les descentes ont été effectuées sur le terrain pour reconnaître de part et d'autre les différents couloirs d'infiltration. À ce jour, de nombreux contrebandiers sont tombés dans les mailles de nos forces de défense. Nous faisons régulièrement des saisies. Par exemple, nous avons saisi des munitions de chasse, nous saisissons des stupéfiants, des comprimés de tramadol. Nous avons saisi une défense d'éléphant. Et quand nous avons la possibilité d'appréhender le propriétaire, nous le mettons à la disposition des services compétents. Après cette étape qui aura duré près de 3 heures, les deux comités, dans le secret du huis clos, se sont retrouvés avant la restitution des travaux qui va se tenir en présence des chefs des différentes délégations. Auparavant, la délégation équato-guinéenne a été accueillie en terre camerounaise par le général de brigade Simon Ezo-Mvondo. And we continue talking about last weekend's elections. The key actors in the December 6 regional council elections were political parties and traditional rulers who have all been chiming just one chorus, that of satisfaction. The parties on the race course say the elections were free and transparent, and this only speaks volumes about the vitality and the vivacity of democracy in Cameroon. Beatrice Lasamba sums their reactions in this report. After the twists and turns of the Sunday, December 6 votes, there's been scenes of joy for some parties. Our feeling is that of satisfaction, feeling of fulfillment. And disappointment for others. We neither won nor lost, but learned a lot from the entire process. A major contestant of the regional council polls, the Cameroon Party for National Reconciliation says the elections went away with a good scorecard as it enhanced democracy. We went into the elections with an advantage of numbers, but an election is the expression of democracy. The votes might have projected victory for some parties, but democracy, they say, is the crowned winner. Cameroon scored points in the democratic process. The votes were not out to show the strength of a party, but people to work towards the development of their localities. The election went hitch-free, and we're very happy, we're very satisfied. The regional council votes done and dusted with, results awaited. The political parties are bracing up for another game, which will further strengthen the democratic process, the election of presidents of regional councils. And this beautiful discovery before the end of this newscast. If you are a lover of aquatic mammals, then you will be served this midday as our feature story leads us to appreciate a unique species of non-violent crocodiles in Lake Boboyo in the far north region of Cameroon. The lake, which is home to a huge number of these amphibians, has become an attractive touristic site, which makes the pride of the Mundang people. Ayuk John Ashu is our guide to this peculiar adventure. Boboyo, situated some 6 kilometers from Kaili, chief town of Mayokani division, and about an hour's drive from Marwa, capital of the Far North region, is one of the touristic havens of the region.
Developed in an enticing scenery spiced with sedimentary rocks, Boboyo has over the years gained prominence through its lake. With a depth of about 80 meters, this water mass, which locals say developed after the exploitation of a quarry, is now famous as the Crocodile Lake of Boboyo. Some of the crocodiles migrated into the lake soon after it developed. Others are believed to have been swept into the lake by running water. Strange enough, these crocodiles with close resemblance to those of River Nile in Egypt, with short tails and gentle movements, are friendly to humans. We can estimate the number at about 180. People fetch water from here, others do laundry, and even animals drink from the lake. These crocodiles are harmless except aquatic prey. Tourists and researchers who visit the site frequently are also entertained by the folklore of the hospitable Mundan people. Access to the Crocodile Lake of Boboyo, a marvel of nature and microcosm of a wide array of tourist destinations of the locality, is all year round. Et avant de clôturer ce journal, les nouvelles en sport avec l'ouverture ce mardi à Yaoundé de l'Open de golf Charity. La compétition internationale est en cours avec une centaine de golfeurs. Le Camerounais Andrew Ndipuis-Lé remet en jeu son titre que convoitent les équipes de Sud-Afrique, du Sénégal, du Zimbabwe et du Nigeria. Évariste Eyenga est sur le parcours. Retrouvons-le immédiatement. Bonjour Évariste, quelles nouvelles de ce côté? Bonjour à vous, c'est ici le 18e trou, le point d'arrivée au terme du parcours lors de cette première journée de compétition de l'Open Golf Charity Elessa Lotin-Sen. Deuxième édition, une édition qui a connu son départ ce matin à 9h avec la participation de 29 golfeurs professionnels et 4 venus de pays étrangers, à l'instar de Irvine Mazibuko d'Afrique du Sud, de Visitor Mapwania du Zimbabwe, de Samba Nian du Sénégal et de Andrew Odo Oshé du Nigeria, l'un des favoris de cette compétition. Ces 4 professionnels et étrangers auront pour concurrents sérieux les leaders au niveau du Cameroun, Nji Presley, qui est un ancien champion, Michel Boula, le numéro 1 national. Il faut dire que cette compétition également met en opposition d'autres catégories, à l'instar de celle des caddies. Il y a eu le départ également cette matinée. Il y a la compétition amateur. Elle va plutôt débuter demain. D'ici le début de l'après-midi, ce jour, on connaîtra les 16 qualifiés pour l'étape suivante en ce qui concerne les professionnels. Prochaine étape pour ces professionnels, ce sera vendredi prochain, avant la clôture de la compétition. Ce sera samedi prochain. À vous le plateau. Thank you, Évariste Eyenga. We won't leave you. We continue in sports where the 29 golfers from 5 countries are currently competing in the second edition of the Open Golf Charity Tournament organized by the Elessa Lotin-Sen Foundation. The competition is taking place at the Yaoundé Golf Club, where our reporter Daniel Ekonde witnessed the opening ceremony earlier today. Thank you and welcome to the second edition of the Elessa Lotin-Sen Open Golf Charity Tournament, where we are witnessing 29 golf professionals taking part in this edition. And the innovation here is that we have 4 nations taking part. The first South African to take part in this edition. And we have the professionals who are working to reach this hole where I'm standing, the green. And the first person to come here and also making few strokes will definitely win the end of this day, the day that will see 16 professionals qualify for the next round of the competition that will be on Friday. And just to let you know that this tournament has seen an increase in the prize money ever since it was launched last year, from 3 million last year to 6 million FCFA. That's the
prize money for the winner. And the president has been talking about the importance of increasing the profile of the tournament, bringing more professionals and also bringing more Cameroonians to take part in the event. So we are here witnessing the event and also looking to see who is going to dethrone the winner last year. That's Nji Pristi, who is also taking part in the event. Thank you so much, Daniel Konde, and we wish all the best to our Cameroonian counterpart, Nji Pristi. It's with that sports report we call it quit on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Tomorrow, Sidouane Moncam and myself will be back with more news just for you. Sidouane, to have a beautiful day ahead. Retrouvons-nous demain, Diane Gassa. Très bonne journée. Très bonne journée à vous, mesdames, messieurs, et à bientôt sur la CRTV. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.